A primeira temporada de The Last of Us bateu recordes de audiência pelo mundo, mas os fãs vão ter que esperar bastante pela segunda, que talvez estreie apenas em 2025. Enquanto a data não é confirmada, a gente ajuda a matar a saudade desta, que para muitos críticos é uma das melhores séries de todos os tempos. Conversamos com Gabriel Luna, que contou pra gente um pouco da experiência dele como ator e do que podemos esperar do que vem por aí. If you don't think there's hope for the world. A inspiração vem do videogame. Mas o jogo de ação com um enredo pós-apocalíptico funciona como pano de fundo para uma trama que fala sobre sobrevivência e conexões humanas diante de momentos de desespero. Ameaças da ficção que nos despertam sentimentos reais, principalmente após também termos vivido e sentido o que é uma pandemia. Claro que o que vemos na tela é bem diferente. A Terra está devastada desde a evolução de um fungo que transforma pessoas em monstros. E acompanhamos as personagens nessa busca por respostas, cura e sobrevivência. Conhecemos Joel, interpretado por Pedro Pascal, que é atormentado por traumas e fracassos do passado. Pega a estrada em uma América devastada, enquanto protege uma garota que representa a última esperança da humanidade. Gabriel Luna interpreta Tommy, o irmão mais novo de Joel, e disse que sempre que entra em uma produção, espera que seja bem recebida, mas jamais imaginaria que The Last of Us faria tanto sucesso. E como ele se preparou para o papel? Jogando videogame. I found that at some point I just was a fan of the game and just playing it for my enjoyment and much less for research. I set out on one path to study it and play it as research, and then just quickly just fell into it as a fan. And but it did help with some of my kind of choices. I when I'm asked this question, I guess the main thing would be the kind of a lot of the spatial dynamics, relationships between characters. You know, a lot of the same scenes are just blocked the way they were in the game, and to have a sense of that spatial dynamic helps, you know, to remember, you know, to try to incorporate it and make it, you know, kind of match with the game. But I find it interesting that a lot of those moments are really just the same frame in the game, just reversed in kind of a weird, bizarro world. A primeira temporada de The Last of Us cobriu os eventos da primeira parte do videogame. E a expectativa é que a segunda seja baseada na sequência, que é mais longa. E Gabriel adianta o que vem por aí, os altos e baixos para seu personagem. He's somebody who has gone through trauma and healed from trauma several times. There's a bit of a cycle, you know, there's a cyclical pattern to that. And he's going to be thrust once again into that position of everything that he, you know, the what he's building towards and the family he's building. When that becomes threatened, you know, he regresses again, kind of back to some of his old ways and utilizing his skills in ways that he had hoped that he left behind. E se você gostou da primeira temporada, o ator faz um alerta. If you're having trouble recovering, if your heart is aching after each episode of our show now, I mean, you're kind of in for more of a lot more of the same. Very, very emotional, very, very there's a lot of division when it comes to that second story, and that makes for, you know, that helps to draw an audience whenever there's a lot of contention between, you know, different factions of the fan base who really love something. That it's always going to add more intrigue to it. Our best shot. You keep her alive.
And you said everything right. Save who you can save. Oh, please understand.